Hi viewers, I am Dr.Porkodi, Consultant Rheumatologist, LK Hospital, Pallavaram. Rheumatological diseases are more common in females. Diseases affecting males predominantly are 1. Ankylosing spondylitis in younger individuals and gout in older individuals. Today we will see about ankylosing spondylitis. What is meant by ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis என்றால் என்ன? Ankylosis means fused. Spondylitis refers to spine. So fusion of the spine. The spine becomes completely fused. முதுகெலும்பு பிடிப்பு நோய் என்று கூறலாம். Spinal movements become restricted. Bending forwards, backwards, sidewards, it's all restricted. Patient develops a stoop posture. கூன் விழுந்த நிலை ஏற்படும். குனிவது, நிமிர்வது போன்ற முயற்சிகள் சிரமமாக இருக்கும். What is the cause for ankylosing spondylitis? இது எதனால் வருகிறது? This disease is genetically determined. Patient with HLA-B27, a genetic marker, is predisposed to develop this disease. அதாவது மரபணுக்கள் HLA-B27 என்ற மரபணுக்கள் இருந்தால் இந்த வியாதி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். Infections in the gut or urinary tract can cause ankylosing spondylitis in a genetically predisposed individual. Now, what are the symptoms of ankylosing spondylitis? இதன் அறிகுறிகள் என்ன? Ankylosing spondylitis occurs in young males below 45 years of age. Females are affected to a lesser extent. Pain in the low back is the initial complaint. The pain is gradual in onset, associated with morning stiffness and relieved with exercise. The inflammatory back pain disturbs the patient's sleep, wakes him up from sleep in the early hours of morning. There is difficulty in turning around in the bed. Patient experiences pain on one side of the low back, either the right or the left initially, and then the other side gets affected. Pain can radiate down the thighs up to the knees. So, இதன் முக்கிய அறிகுறி கீழ் முதுகில் ஏற்படும் வலி. இந்த வலி விடிகாலை ஒருவர் தூக்கத்தை கெடுக்கும், அவர் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பும். இந்த வலி பிடிப்புடன் இருக்கும். காலையில் எழுந்தவுடன் முதுகெலும்பில் பிடிப்பும் வலியும் இருக்கும். எழுந்து நடக்க நடக்க இந்த வலியும் பிடிப்பும் குறையும். இதுதான் இதனுடைய முக்கிய அறிகுறி. அடுத்தது spinal movements become restricted. That is, bending forwards, backwards, sidewards become restricted. Chest expansion is reduced. Patient may experience pain in the anterior wall of the chest on taking a deep breath. Neck movements also become restricted. There is pain and stiffness in the neck. So spine movements, இந்த முதுகெலும்பின் அசைவுகள், குனிவது, நிமிர்வது, திரும்புவது, கழுத்தை திருப்புவது போன்ற செயல்கள் சிரமமாக இருக்கும். ஸோ வலி, அடுத்தது மூமெண்ட்ஸ் குறைவது, இதுதான் மிக முக்கியமான அறிகுறிகள். இது முதுகெலும்பை மட்டும் பாதிக்காது, மற்ற மூட்டுகளையும் பாதிக்கக்கூடும். அதாவது பெரிஃபரல் ஜாயின்ட்ஸ் கேன் பி அஃபெக்டட். Peripheral joints in the lower limbs, knees, ankles are affected in an asymmetrical manner. Hips and shoulders are also affected. So, கால்களில் உள்ள முழங்கால் மூட்டு, கணுக்கால் மூட்டு, தோள்பட்டை போன்ற மூட்டுகளும் வீங்கி வலியுடன் இருக்கும். What are the other systems that can get affected in ankylosing spondylitis? அதாவது இந்த வியாதி எலும்பையும் முதுகெலும்பையும் மூட்டுகளையும் மட்டும் பாதிக்காது, பிற உறுப்புகளையும் பாதிக்கும். அவை என்ன என்று பார்ப்போம். ஸோ கண்கள், ஐஸில் ஐரிஸ் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். Patient presents with acute anterior uveitis. The eyes become red, painful, and there is blurring of vision. One should immediately consult an ophthalmologist to prevent complications
of this. Then heart, aorta can be involved. There's inflammation in the aorta, aortitis occurs. So this leads to valve leakage, aortic valve leak can occur. Conduction disturbances can occur. Patient can experience some chest pain, chest discomfort, palpitations, and have a missed beat. Lungs can be affected. You can have apical fibrosis on the X-ray mimicking tuberculosis. Gut, the gastrointestinal tract, colon gets inflamed and patient can present with loose stools. Kidneys affection are little rare in patients with ankylosing spondylitis. Nervous system can be affected. The nerve roots at the end of the spinal cord, called as cauda equina, are affected, and patient can present with cauda equina syndrome, where they have problem in controlling their bladder and bowel. They can have discitis. The intervertebral disc can become inflamed, or they can sustain a fracture in the vertebra due to osteoporosis. All these will cause compression of the spinal cord, leading to paraparesis. So, இந்த வியாதி கண்களை பாதிக்கும், இருதயத்தை பாதிக்கும், நுரையீரலை பாதிக்கும், குடலை பாதிக்கும், நரம்புகளையும் பாதிக்கும். ஸோ இது வியாதி எலும்பையும் மூட்டுகளையும் மட்டுமல்ல பிற உறுப்புகளையும் பாதிக்கக்கூடிய வியாதி. What is the diagnosis? How do you clinch the diagnosis? இதுக்கு வந்து two tests. One is the blood test. HLA-B27 is the genetic marker. That test is to be done. Another one is radiological evidence of sacroiliitis. Either an X-ray or an MRI evidence of sacroiliitis is a must to make a diagnosis of ankylosing spondylitis. Now, having diagnosed, how do you manage? இதை எப்படி manage பண்ணுவது? இதுக்கு வந்து we have drugs. Anti-inflammatory drugs will reduce the pain. Then we have disease modifying drugs to control the disease. When patient fails to respond to these drugs, we can try biologics, anti-TNF therapy, anti-IL-17, JAK inhibitors can all be tried when the conventional management fails. What is the role of physiotherapy? Physiotherapy plays an important role in the management because this will help in relieving the pain and improving the mobility. Heat therapy can reduce the pain over the spines and the joints. Then spinal extension exercises, breathing exercises, neck exercises have to be taught. Swimming is the best form of exercise for the spine. Maintaining a correct posture while sitting in a straight back chair or sleeping on a firm mattress or using a low pillow will help in relieving the pain. So management வரும்பொழுது மருந்துகளும் இருக்கின்றன. வலியை குறைக்கக்கூடிய மருந்து, வியாதியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருந்து, பயாலஜிக்ஸ், இதெல்லாம் மருந்துகள். அடுத்தது இயன்முறை பயிற்சி. ஃபிசியோதெரப்பி ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸசைஸ் பண்ணுவது, பயிற்சி, முதுகெலும்புக்கு பயிற்சி, மூட்டுகளுக்கு பயிற்சி செய்வது, நீச்சல் போன்ற பயிற்சிகள் மிக மிக அவசியம். அடுத்தது சர்ஜரி. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சர்ஜரி? When the severe damage in the hip joints, total hip replacement can be done. Surgery on the spine is little risky, but when they have fractures or when there's going to be discitis causing cord compression, surgery on the spine can be done. So then, what is about the regular follow-up? Regular follow-up with the rheumatologist is a must to assess the disease activity and to monitor the side effects of the drugs. So periodic checkup. ஒரு மருத்துவரிடம் பீரியாடிக்காக 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சென்று அவங்க வியாதியோட தீவிரம், மருந்துகளினால் ஏதாவது பக்க விளைவுகள் இருக்கிறதா என்பதை அசஸ் பண்ண வேண்டும். So ankylosing spondylitis should be suspected when a young male presents with severe pain in the low back associated with stiffness,
Physiotherapy plus drugs will help in relieving the pain and improving the mobility and improving the quality of life. Thank you.